Shanti. Good morning. So, welcome day one of this particular retreat. இந்த குறிப்பிட்ட ரிட்ரீட்டுக்கு முதல் நாளுக்கு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். We'll have 2 days to explore many things together. நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து 2 நாட்களுக்கு பல விடயங்கள்ல நாங்கள் ஆழமா செல்ல இருக்கு. But what is the basis of our lives? எங்களுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்ன? What is the foundation? அதன் அடித்தளம் என்ன? எங்களோட வாழ்க்கையின் அடித்தளம் என்ன? அத்திவாரம் என்ன? நீங்க பதிலளிக்கலாம். Peace, love, happiness, purity. Yes. Values, virtues. Virtues, okay.
Sorry. We have to go to Adi Sanatana Devi Devada Dharma. What's the first treasure that Baba gives to us? பாபா எங்களுக்கு கொடுக்கிற முதல் பொக்கிஷம் என்ன? The main treasure. முதல் அதாவது முக்கியமாக அவர் வழங்குற முதல் பொக்கிஷம் என்ன? Main treasure is gyan. Yes, yeah. Knowledge. ஞானம். And so when we come to Baba, or when somebody comes through Baba's door, we give them the 7 days course. அப்ப யாராவது பாபா கிட்ட வந்தாங்கன்னா, பாபாவோட நிலையத்துக்கு வந்தாங்கன்னா நாங்க முதல்ல கொடுக்கிற விஷயம் வந்து பாபாவோட 7 நாள் பாடம். Because love is not enough. ஏன்னா அன்பு அங்க பற்றாக்குறையாக இருக்கு. Knowledge has to be there as well. அன்பு மட்டுமே போதாது, ஞானமும் தேவைப்படுகிறது. In fact, knowledge is contained in yoga, in dharana, and also in seva. அப்ப ஞானம் வந்து யோகத்திலையும் இருக்கு, தாரண செய்யறதுலயும் தேவைப்படுது, சேவையிலையும் தேவைப்படுது. ஞானம் இந்த 3 விடயங்களையும் தேவைப்படுது. So we have to go into the depth of knowledge and understand it very well. அதுவே நாங்க ஞானத்துல ஆழமா சென்று அதை நாங்க சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளணும். This keeps us moving in the right direction. இப்ப இது வந்து எங்களை சரியான பாதையில் எங்களை கொண்டு செல்லும். Now we know, for example, that from time to time the mind may go up and down in terms of emotions. அப்ப உதாரணத்துக்கு நேரத்துக்கு ஏற்ப எங்களோட மனம் வந்து சில நேரத்துல கீழையும் மேலையும் போய் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களையும் மனம் மேலையும் கீழையும் போய் கொண்டிருக்கும். Right? That's because what is stored in the sanskars will emerge through the mind. அப்ப எங்களோட சம்ஸ்காரத்துல எது பதிவாகி இருக்கோ அது வந்து வெளியாகி அது மனம் emerge from through the mind. மனம் மூலமாக அது வெளியாகும். So until the karmic accounts are cleared, still some waste thoughts will emerge in the mind. இப்ப கர்ம கணக்குகள் முடிவடையும் வரைக்கும் அந்த பழைய சம்ஸ்காரங்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கும். But we have to educate and empower our intellect to handle the situation. அப்ப நாங்க வந்து எங்களோட புத்தியை எப்படி நாங்க எங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும், அதை சரிப்படுத்துறதுக்கு எங்களோட புத்தி எப்படி பயன்படுத்தணும். If the knowledge is deep in the intellect, we can manage the storms of the mind. அப்ப ஞானம் வந்து எங்களோட புத்தியில ஆழமா பதிஞ்சிருந்தா இப்படி வர்ற அந்த சம்ஸ்கார அந்த தடைகள்ல இருந்து நாங்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். எங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அதுக்கு முகம் கொடுக்கணும். Think, for example, when a storm comes and a tree is being bent by the storm. Think of a storm, and there's a tree, and the wind is so powerful, it is bending the tree. அப்ப சொல்லுவோமே புயல் வருது, மரம் வந்து பெரிய மரம் தான், ஆனா அந்த புயல் வந்து புயல் அடிச்சோம்னா அந்த மரம் வந்து சாயுதுண்டா. Now, if the tree has deep roots, it can manage the storm. அப்ப அந்த மரத்தின் வேர்கள் வந்து நல்ல ஆழமா கீழ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அந்த புயலை தாங்கிக் கொள்ள முடியும். So it is important for us to go deep, take our roots deep into gyan to really make our stage stable. அதே போலதான் நாங்களும் ஞானத்துல ஆழமா சென்று இருந்தோம்டா, ஆழமா இருந்தோம்டா எங்களுக்கு வர்ற அந்த தடைகள்ல நாங்க வந்து அதுக்கு முகம் கொடுப்போம். Because there may be times, sometimes, you know, your love, your peace, your happiness may not be so high. Sometimes it comes down a little. சில நேரங்கள்ல உங்களுடைய அன்பு, அமைதி, சந்தோஷம் இது எல்லாமே சில நேரங்கள்ல குறைவாக இருக்கிறது. But if gyan is there, your intellect will keep going in the right direction. அப்ப ஞானம் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய புத்தி வந்து சரியான பாதையில பயணிச்சு கொண்டிருக்கும். Once somebody asked to Bap Dada that if yoga makes us pure, why do we need to churn gyan? அப்ப ஒருத்தர் பாப்தாதாட்ட கேட்டாங்க, யோகம் தான் எங்களை தூய்மைப்படுத்துதண்டா, அப்ப நாங்க ஏன் ஞானத்தை கடையணும்? If yoga is enough, why do you tell us to churn the knowledge? அப்ப யோகம் வந்து போதுமானதண்டா
அப்ப நீங்க ஏன் சொல்றீங்க ஞானத்தை கடைய சொல்லி? Baba said, because from time to time, Maya will break your yoga. அப்ப பாபா சொன்னாரு, நேரத்துக்கு ஏற்ப சில நேரங்கள்ல மாயை வந்து தடையை ஏற்படுத்தும், உங்களோட யோகத்துல தடை ஏற்படுத்தும். Which means sometimes you sit for yoga and you just cannot connect. அப்ப நீங்க சில நேரத்துல யோகத்துல அமர்ந்திருப்பீங்க, ஆனா உங்களால பாபாவோட தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியாம இருக்கும். You can't feel anything. உங்களால பாபாவை உணர முடியாம இருக்கும். Baba said, especially at that time, what to do? You must use knowledge. Go into the depth of knowledge. அப்ப அந்த நேரங்கள்ல பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு, நாங்க ஞானத்தை பயன்படுத்தணும், ஞானத்துல ஆழமாக செல்ல வேண்டும். This will keep you connected with Baba. அப்ப அது வந்து திருப்பி எங்களை பாபாவோட தொடர்பு படுத்தும். And every day we read almost 3 pages of Baba talking to us. அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் பாபா என்ன சொல்றாரு, 3 பக்கங்கள்ல நாங்க அதை படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். So how can we approach the knowledge? அப்ப நாங்க எப்படி ஞானத்துல இன்னும் ஆழமா செல்ல முடியும்? எப்படி நாங்க அதை பயன்படுத்தலாம்? Now Baba has talked about the importance of going deep. பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு, இந்த ஞானத்துல ஆழமாக செல்வதுதான் முக்கியமானது. Now think of the ocean. இப்ப நாங்க நினைச்சு பார்ப்போமே, கடலை பத்தி நினைச்சு பார்ப்போம். Right? Who is it that splashes around on the surface of the ocean? அப்ப கடலுக்கு மேல எது வந்து எந்த நேரம் கொந்தளிச்சு கொண்டிருக்கிறது? மேலோட்டமா? இந்த கடல்ல எது மேலோட்டமா ஆடிக்கொண்டிருக்கும்? Waves. Okay, but who plays on the surface of the ocean? அந்த கடல்ல அந்த மேற்பக்கம் எது வந்து யாரு வந்து அதுல செய்து கொண்டிருப்பாங்க? Okay, I'll give the answer. Children play. Sorry, அந்த அலைகள்ல யாரு விளையாடி கொண்டிருப்பாங்க? குழந்தைகள். Right? If you go to the seaside, children are playing, they are splashing water on each other. அப்ப நாங்க கடற்கரைக்கு போனா குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்க? அப்படி தண்ணி இப்படி விளையாடி கொண்டிருப்பாங்க கடற்கரையில. They are jumping on each other. அவங்க வந்து ஒருத்தர் மேல பாஞ்சு கொண்டிருப்பாங்க. They are playing, they are making noise, they are having fun. அவங்க வந்து சத்தம் போட்டு விளையாடி கொண்டிருப்பாங்க. But somebody who is a mature person will go deep into the sea. அப்ப முதிர்ச்சியான ஒருத்தர் என்ன செய்வாரு? அந்த கடலுக்குள்ள ஆழமா செல்வாரு, அதுக்குள்ள போவார் அவரு. And what do you find when you go deep into the sea? அப்ப பௌதிகமாவே கடலுக்குள்ள ஆழமா போனாருண்டா நாங்க என்னத்தை கண்டெடுக்கலாம்? Pearls, jewels. You find pearls, yes. You find hidden treasures. மறைந்திருக்கிற பொக்கிஷங்களை நாங்க கண்டெடுக்கலாம், முத்துக்கள் எல்லாம் கண்டெடுக்கலாம். And down at the bottom it's very silent and it's very still. அப்ப கடலுக்கு அடியில வந்து அடியில வந்து அங்க வந்து மௌனமா இருக்கும், அது அப்படியே நிலையாக இருக்கும். It's another world down there. அங்க இன்னொரு உலகமே இருக்கும். So Baba says to us, don't just be children just playing with jewels of knowledge. Don't just play. அப்ப பாபா தான் சொல்றாரு, ஏன்னா குழந்தைகளா இருந்து சும்மா ஞான ரத்தினங்களோட விளையாடி கொண்டு மட்டும் இருக்கக்கூடாது. But as you become mature, go deep into the ocean and make your own discoveries. அப்ப பாபா சொல்றாரு, முதிர்ச்சி அடைந்து அந்த ஞானக்கடல்ல ஆழமா சென்று எங்களுக்குள்ளேயே நாங்க எங்களை அறிஞ்சு கொள்ளணும், எங்களை ஆராயணும். See, listening to classes of dadis and others is great. We have been doing that for years and we should continue. அப்ப பல வருடங்களா நாங்க தாதிமார்களோட சீனியர்ஸ் இந்த வகுப்புகள் கேட்கிறோம். சரி, அதை நாங்க செய்யத்தான் வேணும், தொடரத்தான் வேண்டும். But it is not a substitute for you making your own discoveries. அப்ப அது மட்டும் போதாது, நான் எனக்குள்ள ஆழமா சென்று என்னைய கண்டறிவதற்கு அது மட்டும் போதாது. When you go deep into churning, you make your own discoveries, and through that there is great joy, there's great bliss. அப்ப ஞானத்தை கடைவதன் மூலம் சுயமா நாங்க ஞானத்தை கடைவதன் மூலம் நாங்க எங்களை சரியா கண்டறிஞ்சு கொள்ளுவோம், அதுல இருந்து எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை நாங்க பெற்றுக்கொள்ளுவோம். You have insights and your confidence grows as well. Confidence. Okay. அப்ப எங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படும்.
and you have many insights and new understandings. அப்ப எங்களுக்குள்ள புது அகநோக்கா சில புது விஷயங்களை நாங்க கண்டறிஞ்சு கொள்வோம். So how to go into the depth of the ocean? அப்ப எப்படி நாங்க ஞானக்கடலுக்கு அடியில் ஆழமா செல்ல முடியும்? Now different souls will have a different way. அப்ப வெவ்வேறு வித்தியாசமான ஆத்மாக்கள் வித்தியாசமான முறைகளை வச்சிருப்பாங்க. Because everyone has a different intellect. ஏனென்றா ஒவ்வொருத்தருக்கும் புத்திகள் வெவ்வேறா தான் இருக்கு. So if we were to look at everyone's notebooks, you'll all have taken slightly different points. அப்ப உங்களோட முரளி கோப்பி எடுத்து பார்த்தா வெவ்வேறுபட்ட ஞான கருத்துக்களை தான் நீங்க எடுத்திருப்பீங்க. According to your personality. உங்களுடைய ஆளுமையை பொறுத்து இருக்குது. So here are 4 ways you can approach the Murli. அப்ப முரளியை நாங்க பயன்படுத்துறதுக்கு 4 வழிமுறைகள் இருக்கு. Now some approach it like a scientist. அப்ப சிலர் முரளியை எப்படி அவங்க பயன்படுத்துவாங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் மாதிரி பயன்படுத்துவாங்க. And scientists like to explore. அப்ப விஞ்ஞானிகள் ஆராய வேண்டியிருக்கு. Scientists like to do experiments. விஞ்ஞானிகள் பரிசோதிக்கிறதுல அவங்க கெட்டிக்காரர்கள். Scientists will not just believe something, he wants the proof. அப்ப விஞ்ஞானிகள் சும்மா அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு சாட்சிகள், அவங்களுக்கு அத்தாட்சிகள் வேண்டும். So Baba says sometimes be a spiritual scientist. அப்ப அதான் பாபா சில நேரத்துல சொல்லுவாரு, நாங்க ஆன்மீக விஞ்ஞானிகள் ஆக வேண்டும். As we were talking a couple of days ago, look at a point of knowledge from different angles. அத நாங்க கடந்த ரிட்ரீட்லயும் சொன்னாங்க, நாங்க ஞானத்தை ஒவ்வொரு விதமா ஒவ்வொரு கோணத்திலையும் பார்க்கணும். If you should not just accept Baba has said I accept. No. நாங்க சும்மா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. பாபா சொல்லிட்டாரு, சரி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்று அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. Yes, I accept, but what does it mean? How to use it? What is the benefit of this? சரி நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். அப்ப பாபா அதை என்னத்துக்கு சொன்னாரு, அதன் அர்த்தம் என்ன, நான் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது? This is the sign of a student. இது மாணவர்ன்ற அடையாளம். Student means constantly busy in researching, exploring, understanding. அப்ப மாணவர் என்ன செய்வாங்க, தொடர்ந்து அவங்க தேடி கொண்டிருப்பாங்க, படிப்பாங்க, ஆராய்வாங்க, அதை பரிசோதிப்பாங்க. And student enjoys doing that inner research. அப்ப அகநோக்க அப்படி ஆராயும் பொழுது அங்க ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். So we too have a laboratory in which we can do our experimenting. அப்ப எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆய்வு கூடம் இருக்கு, அங்க நாங்க நிறைய பரிசோதனைகளை செய்யலாம். Which is our laboratory. அப்ப எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆய்வு கூடம் எது, நிறைய பரிசோதனைகள் செய்யக்கூடிய அந்த ஆய்வு கூடம் எது, எந்த ஆய்வு கூடத்துல அது செய்யலாம்? எந்த ஆய்வு கூடத்துல பரிசோதனைகள் செய்யலாம்? Intellect, but something else. வேறொரு விஷயம். எந்த ஆய்வு கூடத்துல பரிசோதனைகளை செய்யலாம்? ஒரு என்ன சத்தமா சொல்லுங்க. Introversion. Yes, that's right. Baba has said introversion. அகநோக்குதல். Yeah, which means during the day you may be busy in the job, in the home, in service. You have things to do, of course. அப்ப நாளாந்தம் உங்களுக்கு பல கடமைகள் இருக்கும். வேலை செய்வீங்க, படிக்கிறதுக்கு, அப்படி வீட்டு வேலை, அப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கும். At the same time, Baba said, stay in your laboratory of introversion. அப்ப அதான் பாபா சொல்றாரு, நாங்க எப்பயுமே அந்த அகநோக்கன்ற ஆய்வு கூடத்துல நாங்க அதுல தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கணும். And be lost in your personal research. அப்ப நாங்க அகநோக்கா என்னையே நான் கண்டறிறதுல நான் அதுல மும்முரமா இருக்கணும். Baba says something, but think about how does it work? What does it mean? How to apply? In which situation? அப்ப பாபா இப்படி ஒரு விஷயத்தை சொன்னாரு, நான் அதை எப்படி பயன்படுத்துறது, எந்த சந்தர்ப்பத்துல நான் அதை பயன்படுத்துறது என்று யோசிச்சு பார்க்கணும். And the intellect enjoys making those discoveries in introversion. அப்ப அகநோக்குல இருந்து அப்படி நாங்க கண்டறியும் பொழுது புத்திக்கு அது களிப்பூட்டுதலா இருக்கும். Let's say you have a point of knowledge. இப்ப சொல்லுங்க, ஞான கருத்தொண்ட வச்சிருக்கீங்க. What will you do with it? அதை வச்சு நீங்க என்ன செய்வீங்க? There are 10 things you can do with it. அதுல நீங்க 10
10 விடயங்களை அதை வச்சு நீங்க செய்யலாம். Let's take a simple point. For example, I am a peaceful soul. உதாரணத்துக்கு இந்த ஞான கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா. The first stage is you just hear it. அப்ப முதல் நாள் நீங்க அதை கேள்விப்படும் பொழுது, how many times have you heard Om Shanti? நீங்க எத்தனை தடவை ஓம் சாந்தி என்ற இத கேட்டிருக்கிறீங்க? How many times? எத்தனை தடவை கேட்டிருக்கிறீங்க? எத்தனை தடவை ஓம் சாந்தி என்பதை கேட்டிருக்கிறீங்க? Crores. கோடிக்கணக்கு. Many times. பல தடவை. But what does it mean? அப்ப என்ன அர்த்தம்? அதன் அர்த்தம் என்ன? It doesn't just mean hello. அது ஹலோன்னு சொல்ற மாதிரி இல்லையே, அல்லது பாய் என்று சொல்ற மாதிரி இல்லையே. No. So you can say, yes, I am a peaceful soul. I've heard this so many times. அப்ப நாங்க சொல்லுவோம், நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா, நாங்க இத பத்தி அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லலாம். Second step is to know something. இரண்டாவது அதை நாங்க தெரிஞ்சு கொள்றது. So you may say, I know I am a peaceful soul. அப்ப எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மாண்டு. I know, but to know something doesn't make any difference. அப்ப அதை தெரிஞ்சு கொள்றது ஒரு அதுல ஒரு வேறுபாடை ஏற்படுத்தாது, ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. I know this is a microphone. எனக்கு தெரியும் இது மைக் அண்டு. I know this is a phone camera. எனக்கு தெரியும் இது போன் கேமரா அண்டு. I know this is a fan. எனக்கு தெரியும் இது ஃபேன் அண்டு தெரியும். I know this is a chair. எனக்கு தெரியும் இது கதிரை அண்டு. I know I am a soul. எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஆத்மா அண்டு. So what? சரி, அப்ப என்ன? Just doesn't make any difference. அதுல ஒரு வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லையே. It's just a piece of information. அது ஒரு தகவல் மட்டுமே. Third step is to accept. அதை நாங்க ஏற்றுக்கொள்வது. I accept I am a soul and peace is my nature. I accept it. மூன்றாவது விஷயம், நான் ஒரு அமைதியான, நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். அமைதி என்னுடைய சுய தர்மம் என்பதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். Means it's not just general theory out there, but this applies to me. This is personal. அப்ப அது பொதுவான ஒரு தியரி என்று இல்ல, இது நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன், இது எனக்குரியது. So that point of knowledge is being transferred from the outer world to my inner world. அப்ப அந்த ஞான கருத்து வெளி உலகத்திலிருந்து என்னுடைய அக உலகத்துக்குள்ள அது நான் பயன்படுத்துறேன். Step 4. நாலாவது விஷயம், believe. அதை நம்புவது. Do you believe you are a soul? நீங்க நம்புறீங்களா நீங்க ஒரு ஆத்மாண்டு? Consider these two different approaches. இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நாங்க யோசிச்சு பார்ப்போம். Do you believe you were born in a certain city in this country? நீங்க இப்ப இந்த நாட்டுல இந்த நகரத்துல நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்கன்னு நம்புறீங்களா? To two particular parents? அந்த ரெண்டு பெற்றோருக்கு நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்கன்னு நம்புறீங்களா? You went to a certain school? நீங்க இந்த பாடசாலைக்கு போனீங்க. Maybe you did a job, maybe. நீங்க ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்கலாம். Maybe you got married, maybe you had children. நீங்க திருமணம் செய்திருக்கலாம், உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கலாம். And now you are practicing to be soul conscious. இப்ப நீங்க ஆத்ம உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு பயிற்சி செய்றீங்க. Do you believe that? நீங்க அதை நம்புறீங்களா? நம்புறீங்களா? Yes. Or do you believe you are a soul who came into this world from another world 5,000 years ago? அல்லது நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க ஒரு ஆத்மா 5000 வருஷத்துக்கு முதல்ல இன்னொரு உலகத்துல இருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த ஆத்மாண்டு நினைக்கிறீங்களா? You lived in paradise for 2,500 years. நீங்க சத்தியுகத்துல 2500 வருடங்களுக்கு உயிர் வாழ்ந்திருக்கிறீங்க. Then you forgot yourself. நீங்க உங்களை மறந்துட்டீங்க. Then you have been stumbling around for 2,500 years. 2500 வருடங்கள் நீங்க தேடி அலைஞ்சு திரிஞ்சிருக்கீங்க. And now God has come and awakened you and told you you are a soul. இப்ப கடவுள் உங்களை விழிப்படைய செய்திருக்கிறாரு, நீங்கள் ஒரு ஆத்மா என்று. So are you a person trying to be soul conscious? அப்ப நீங்க ஆத்மா உணர்வுக்கு முயற்சி செய்யற ஒரு ஆளா? Or are you a soul who's now forgetting the person consciousness? அல்லது நீங்க
அந்த சரீர உணர்வுல இருந்து சரீர உணர்வை மறக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்றீங்களா? Are you a person who's realized you are a soul? நீங்க வந்து நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை புரிஞ்சு கொள்ற ஆளா? Or are you an alien who came from another world, you forgot that, and now you are realizing who you really are? அல்லது நீங்க ஒரு தேவதை, நீங்க இன்னொரு உலகத்துல நீங்க வந்திருக்கிறீங்க, இப்ப நீங்க வந்து திருப்பி அதை மீட்டு பாக்குறீங்க, சரி நான் வந்து திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போகணும் என்றதை நீங்க யோசிக்கிறீங்களா? You are not a body trying to be a soul, are you? அதாவது நீங்க வந்து ஒரு சரீரம் அல்ல, நீங்க வந்து இப்ப ஆத்மாவா ஆகுறதுக்கு ஆத்மாவா ஆகிற முயற்சியை செய்யறதுக்கு நீங்க ஒரு சரீரம் இல்ல தானே? Are you? நீங்க ஒரு சரீரமா? You're not a Sri Lankan person trying to be soul conscious, are you? நீங்க வந்து இலங்கையத்தவர, நான் ஸ்ரீலங்கனா, அதாவது ஆத்ம உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு நீங்க இலங்கையத்தவரா இருந்து தான் ஆத்ம உணர்வுக்கு வர வேண்டியிருக்கா? You're not a brother or a sister trying to be soul conscious, are you? நீங்க வந்து பிரதரா சிஸ்டரா, அதாவது பிரதரா சிஸ்டரா இருந்து தான் இப்ப நீங்க ஆத்ம உணர்வுக்கு வர வேண்டியிருக்கா? No, you are a point of energy who's remembering I am a point of energy. நீங்க ஒரு சக்தி, ஒரு ஒளிப்புள்ளி சக்தி. நீங்க வந்து திருப்பி உங்களை நினைச்சு பாக்குறீங்க, நான் ஒரு சக்தி. So when we say the word I have to check who is I. அப்ப நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான் வந்து என்னைய பரிசோதிக்கணும். நான் யார்? Which I is speaking? எப்படிப்பட்ட நான்? Is it the I of my logic identity? அப்ப நான் வந்து பௌதீக அடையாளங்களுடைய நானா? Or is it really I, the soul? அல்லது நான் ஒரு ஆத்மாவா? This has to be reminded to the self again and again and again. இத நான் சுயத்துக்கு மீண்டும் 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 ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். Then the attachment to the bodily identity breaks. அப்ப இந்த சரீரத்துல இருக்கிற அந்த கவர்ச்சி வந்து இயல்பா அதுல இருந்து நான் விடுபடுவேன். Because belief is a big step to believe it. அப்ப முக்கியமான அந்த விஷயம் வந்து நாங்க அதை நம்ப வேண்டும். Why it's a big step? Because we have been carrying the wrong beliefs for many lives. அப்ப அதுதான் பெரிய முயற்சி. என்னன்னா நாங்க வந்து பிழையான நம்பிக்கைகளை தான் தொடர்ந்து நாங்க பல காலங்களா அதை நாங்க வச்சு கொண்டிருந்தாங்க. Inside the intellect, many wrong beliefs have been collecting over many lives. பல பிறவிகளாக நாங்க பிழையான நம்பிக்கைகள்ல தான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கிறோம். So when the truth enters, the old beliefs are going to be challenged. அப்ப உண்மை தெரிஞ்சோம்னா அந்த பிழையான நம்பிக்கைகள் வந்து ஒரு சவால் ஆகிரும். Okay, you believe it, but number 5, do you understand it? அப்ப சரி, நீங்க நம்புறீங்க, ஐந்தாவது விடயம் நீங்க அதை புரிஞ்சு கொள்றது. Do you understand you are a soul in this body? நீங்க புரிஞ்சு கொள்றீங்க, நீங்க ஒரு ஆத்மா, இந்த சரீரத்துல இருக்கிற ஒரு ஆத்மா. So think, for example, how soul and body are working in partnership. அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஆத்மாவும் சரீரமும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கு, சேர்ந்து தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கு. Just think how the 5 senses are bringing 5 kinds of information about the world up through the central nervous system and into the brain. அப்ப அந்த ஐம்புலன்களும் வெளி உலகத்திலிருந்து 5 விதமான தகவல்களை மத்திய சுருக்கம் அந்த எங்கட உள்ளுக்கு உடம்புக்குள்ள இருந்து வந்து ஆத்மாக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குது. And I, the soul, I am receiving that information and responding to it. அப்ப ஆத்மாவாகிய நான் அந்த தகவல்களை பெற்று அதுக்கு நான் அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்கிறேன். The brain is like a super computer. அப்ப எங்கட மூளை வந்து ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். I, the soul, I am using that computer. அப்ப ஆத்மாவாகிய நான் அந்த கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துறேன். It's like soul is sitting inside, looking at the computer screen, seeing what's coming, and then typing my response. அப்ப ஆத்மாவாகிய நான் அந்த கம்ப்யூட்டரோடாக சில தகவல்களை பார்த்து அதுக்கு நான் என்ன ரிசல்ட் கொடுக்கணுமோ அதை நான் டைப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். And of course, the eyes and the ears are the main organs to bring information about the world to me. இப்ப கண்களும் காதுகளும் தான் இந்த உலகத்திலிருந்து
நிறைய விடயங்களை எனக்கு வந்து நிறைய தகவல்களை எனக்கு எடுத்து தருது. So understand how it works. அப்ப நாங்க அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் எப்படி அது தொழிற்படுதுண்டு. Understand how mind, intellect, sanskars, like 3 different parts of a machine, are working together. அப்ப நாங்க விளங்கி கொள்ளணும் மனம், புத்தி, சம்ஸ்காரம் என ஒரு இயந்திரத்துல அதாவது 3 இயந்திரங்கள் ஒன்றா இயங்கி கொண்டிருக்கு. It's a wonder. அது ஒரு அற்புதம். It's amazing. அது ஒரு ஆச்சரியம். That's why Sakha Baba used to say he would go to sleep at night thinking about what is the soul, and he would be lost in wonder. அப்ப அதான் சக்கார் முரளிகள பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு, நாங்க படுக்க முதல்ல ஆத்மாண்டா என்ன என்ற இதை நாங்க கடையும் பொழுது நாங்க வந்து இன்னொரு உலகத்துக்கு நாங்க எங்களை மறந்துடுவோம். Hence there is the phrase vareme. அதான் அதுல ஒரு கூற்று இருக்கு, ஆஹா நான் vareme, how wonderful I am. நான் எவ்வளவு அற்புதமானவன். How amazing that you are carrying 5,000 years of experience inside you. அப்ப நாங்க வந்து 5000 வருடங்களுக்கான அனுபவங்களை எங்களுக்குள்ள நாங்க சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம். What an amazing thing the soul is. அப்ப ஆத்மான்னு சொல்லப்படுறது எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியத்துக்குரிய விடயம். Okay, you understand it. Then number 6. சரி, நீங்க புரிஞ்சு கொண்டீங்க. 6வது விடயம். Do you practice it? அதை நீங்க பயிற்சி செய்றீங்களா? Practice or apply. பயிற்சி செய்து அதை நாங்க நடைமுறைப்படுத்துறது. And for that there is no substitute than doing the basic practices. அப்ப அடிப்படையான பயிற்சிகளை நாங்க செய்யணும். I remember I was told when I was a child, for example, you are picking up something. You think, I the soul am picking this up using this hand. I am making this hand move. அப்ப நாங்க இப்படி நினைச்சு பாக்குறது, நான் ஆத்மா, நான் அந்த ஒரு பொருளை தூக்குறேன்டா, ஆத்மாவாகிய நான் இந்த கரங்களூடாக அந்த பொருளை தூக்குறேன். When you're walking, I the soul, I am making this body machine walk. அப்ப நான் நடக்கும் பொழுது நினைக்கிறேன், நான் ஆத்மா இந்த உடல் என்ற இயந்திரத்தை நடக்க வைக்கிறேன். It's a machine. இது வந்து ஒரு இயந்திரம். See how it works. பாருங்க இந்த இயந்திரம் எப்படி தொழிற்படுதுன்னு. It's just a machine. இது சாரி. It's just a machine. இது வெறுமனே ஒரு இயந்திரம். When I leave, the machine stops working. நான் இந்த இயந்திரத்துல இருந்து வெளியாகிட்டேன்டா இந்த இயந்திரம் இயங்காது. Incredible. அது வந்து ஒரு அற்புதம். Body is an amazing machine. அப்ப இந்த உடல் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான இயந்திரம். It has all these systems inside working together at the same time. அப்ப ஒரே நேரத்துல என்ன பல விதமா தொழிற்படுறதுக்கு நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இந்த இயந்திரத்துல வச்சிருக்கு. Right now all the systems are working but you don't even know. அப்ப உங்களுடைய உடல் என்ற இயந்திரத்துல நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கு, உங்களுக்கு அது தெரியாமலே அது வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கு. Digestion is happening. அது வந்து இயல்பா நடந்து கொண்டிருக்கு. Respiration is happening. Breathing. நாங்க என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், அது படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். Blood circulation is happening. எங்களோட ரத்த ஓட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கு. It's all happening but only because I am inside. சரி பரவாயில்ல, ஆனா நான் உள்ளுக்கு இருக்கிறேன். The moment I leave, system failure. நான் வந்து இந்த இயந்திரத்துல இருந்து வெளியாகிட்டேன்டா இந்த மெஷின் வந்து இயங்காது, அது ஃபெயிலியர். I am looking through these eyes. நான் வந்து இந்த கண்களூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். This kind of practice helps us to become detached from the bodily identity. அப்ப இப்படியான பயிற்சிகள் வந்து நாங்க இந்த சரீர அடையாளங்கள்ல இருந்து எங்களை விடுவிக்கிறதுக்கு உதவும். Second aspect of practice. பயிற்சி செய்ய வேண்டியது இரண்டாவது விஷயம். When you see someone, you see the forehead. நீங்க மத்தவரை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நெற்றியை பார்க்கிறது. You see the star in the forehead. நீங்க வந்து அவருடைய நெற்றியில ஆத்மா ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கிறத பார்க்கிறது. And you have to practice this especially with the Lokik relatives. அப்ப விசேஷமா நீங்க இத பயிற்சி செய்ய வேண்டியது உங்களோட லௌகீக உறவுகளோட. With those with whom there is some attachment. யாரோட உங்களுக்கு பற்று இருக்கோ அவங்கள நீங்க இப்படி பார்க்கணும். So someone you have been used to seeing as my child, now you realize it's not my child, this is another soul. அப்ப நீங்க என்னுடைய மகன் மகள் என்னுடைய குழந்தை என்று நீங்க பார்க்கிறத இனி நீங்க பார்க்கணும், இது என்னுடைய குழந்தை இல்ல, இது ஒரு ஆத்மா. Someone you have been used to seeing as your mother and father, you realize this is just a soul playing a role.
அப்ப எந்த அம்மா அப்பா என்று பாக்குறதை விட்டுட்டு இது ஆத்மாக்கள் அவங்கள பாகங்களை நடிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். So that practice of that soul to soul vision is very necessary to make us emotionally stable. அப்ப ஆத்ம உணர்வு பார்வை வந்து உணர்வு பூர்வமா நாங்க ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். And then number 7. ஏழாவது விஷயம். Number 7 is then to experience that point. அப்ப அந்த ஞான கருத்தை நாங்க அனுபவம் செய்யணும். Experience means your feelings begin to change. அப்ப அனுபவம் செய்யும் பொழுது எங்களுடைய உணர்வுகள் வந்து மாற்றம் அடையும். So normally where, for example, you would get irritated or angry, now in the same situation you don't feel irritated or angry anymore. சாதாரண முறையில இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு விஷயத்திட்டு நான் வந்து எரிச்சல் படுறேன் வேதனைப்படுறேன்னு வச்சுக்கொள்ளுமே. ஆனா இப்ப நான் அப்படி எரிச்சல் படுறது இல்ல. In some situation you used to get nervous, but now you feel very calm in the same situation. அப்ப முதல்ல வந்து சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்க வந்து டென்ஷன் ஆகிடுவோம். ஆனா இப்ப நாங்க வந்து அந்த அதே சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது நாங்க இப்ப அமைதியா இருக்கிறோம். Or someone used to make you upset by saying something. Now in the same situation it doesn't even bother you anymore. அப்ப முந்தி வந்து ஒருத்தர் வந்து எங்களை அப்செட் ஆக்குறதுக்கு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நாங்க அப்செட் ஆகிடுவோம். ஆனா இப்ப யாராவது என்ன எதை பத்தி சொன்னாலும் நான் அதை கண்டுக்கிறனே இல்ல. So you're noticing in your practical life and in your relationships, your feelings are changing. அப்ப நாங்க அதை கண்டறியறோம். எங்களுடைய உறவுகள்ல தொடர்புகள்ல வரும் பொழுது என்னுடைய உணர்வுகள் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கிறத நாங்க கண்டறியறோம். You don't feel jealous anymore of someone. அப்ப இன்னுமே நாங்க ஒருத்தரிட்டு பொறாமைப்படுறது இல்ல. You stop competing with someone. நாங்க இன்னொருத்தரோட போட்டி போடுறதை நிறுத்தி இருக்கிறோம். You stop comparing yourself with others. என்னைய இன்னொருத்தரோட ஒப்பிடுறதை நிறுத்தி இருக்கிறோம். This is a sign you are really practicing to be soul conscious. அப்ப இதுதான் நான் ஆத்ம உணர்வுக்கு பயிற்சி செய்யறேன் என்பதற்கான அடையாளங்கள் இப்ப சொல்லப்பட்டது. Then number 8. அடுத்தது 8வது. Number 8 is called to realization of that point. அப்ப அந்த ஞான கருத்தை நாங்க இன்னுமே புரிஞ்சு கொள்றது. Realization is another big step. அப்ப புரிஞ்சு கொள்றது வந்து இன்னொரு பெரிய விஷயம். Realization is a turning point. அப்ப அதுதான் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறது. It's like an awakening moment. எங்களை விழிப்படைய செய்யற கணம். Yeah, it's like a moment where something has just, you've just woken up. அப்ப அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் திடீர்னு எனக்குள்ள இருந்து என்ன விழிப்படைஞ்சிருக்கு. I give one example that I used to do some dramas when I was a bit younger. நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். நான் வந்து இளமையா இருக்கும் பொழுது நாடகங்கள் செய்றேன் நான். Once with some young Kumars we did a drama about realization. அப்ப இளம் குமாரர்களோட சேர்ந்து நாங்க அந்த புரிந்து கொள்றத பத்தி ஒரு நாடகம் செய்தோம். So we had a door on the stage. அப்ப மேடையில ஒரு கதவு இருந்தது. And I கதவு வந்து பூட்டிட்டு. So I'm pushing. அப்ப நான் வந்து அந்த கதவை I think who has this door? So I try and bang the door to make it open. It does work. அப்ப நான் வந்து தட்டுனேன். ஆனா ஒண்ணு திறக்க முடியல. I kick the door. நான் கதவை உதைச்சேன். வந்து திறக்க முடியல. And I go back and I jump and I throw myself against the door. நான் வந்து அந்த angry. நான் அப்செட் ஆகிட்டேன், கோபமா இருந்தேன். Then a little child comes walking. அப்ப ஒரு குழந்தை வந்து அதுக்கு எனக்கு நடந்து வந்துச்சு. He also wants to go in that room. அப்ப அவருக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் வந்து அந்த ரூமுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. He takes the handle and pulls the door open. அப்ப அவர் வந்து கதவு இப்படி திறந்துட்டாரு. அந்த
அதை திருக்கி திறந்துட்டாரு. Then I realized this door doesn't open by pushing, this door opens by pulling. அப்ப இவர் வந்து அந்த அப்பதான் நான் புரிஞ்சு கொண்டேன், இவர் வந்து அந்த கதை தள்ளி தள்ளி தானே திறந்திருக்கிறாரு, அந்த குழந்தை வந்து இழுத்து திறந்துச்சு. அப்பதான் விளங்கி கொண்டாரு, ஓ இந்த கதவை நான் இழுத்தாத்தான் திறக்கப்படுமோ என்று அப்பதான் புரிஞ்சு கொண்டாராம். So I was using all that energy, all that force, but I was just doing it wrong method. அப்ப நான் வந்து எல்லா சக்தியையும் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன், ஆனா கதவை தள்ளுறதுல பிழையான வழிமுறையில நான் இந்த எல்லா சக்தியையும் பயன்படுத்திட்டேன். When you realize it's so easy. அப்ப அதை புரிஞ்சு கொண்டாதான் அது வந்து ரொம்ப இலகு. So the point of knowledge, when you reach realization point, you feel so easy, everything is easy. அந்த ஞான கருத்தை நாங்க அந்த சரியா புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு விளங்கும் இது வந்து மிக இலகுதான். Why am I having so many waste thoughts? Everything is, there's a drama, everything is meaningful. அப்ப நானே வீணான எண்ணங்களை நான் கொண்டிருக்கிறேன், இது எல்லாமே நாடகம், எல்லாம் சரியா தான் நடந்து கொண்டிருக்கு, அர்த்தம் உள்ளதான் இருக்கு. Why am I attached to people? Everyone is an eternal soul, nobody ever dies. எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் தான், அனாதியான ஆத்மாக்கள் தான். அப்ப நானே ஒருத்தர்ல பற்று வச்சிருக்கிறேன். Why do I have some feelings of injustice? There is a law of karma, everything will work out. அப்ப நானே உள்ளுக்குள்ள இது வந்து இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு இப்படி பார்த்து தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன், எல்லாமே கர்ம கணக்கின்படி எல்லாம் சரியா தான் நடக்குது. So when there is a realization of gyan, your intellect works differently. அப்ப ஞானத்தை நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது எங்களுடைய புத்தி வந்து சரியான விதத்துல தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும். You start seeing things differently. நாங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் சரியான கோணத்துல பார்க்க தொடங்குறோம். Because you see things differently, your thoughts go in a different direction. அப்ப வெவ்வேறுபட்ட விதத்துல நாங்க பார்க்க தொடங்கும் பொழுது எங்களுடைய எண்ணங்களும் வெவ்வேறுபட்ட விதத்துல இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். See, now why we need to do this is because we have lots of wrong information from the past still in our intellects. அப்ப ஏன் நாங்க இதை செய்ய வேண்டியிருக்கு, நிறைய பிழையான தகவல்களை நாங்க எங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் பல பிறவிகளாக. That's why we have a lot of work to do. ஆகவே தான் நாங்க நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு. That's why Baba has a hard time trying to make us understand properly. அதுதான் பாபாவும் எங்களை நாங்க புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அவரும் நிறைய எங்களை தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரு. Not only are we carrying some wrong information in our intellect, not only that, நாங்க வந்து இப்ப எங்க புத்தியில பிழையான தகவல்களை மட்டும் நாங்க வச்சு கொண்டிருக்கிறோம், இல்ல அது மட்டும் இல்ல இன்னும் இருக்கு. But also we have some attachment to that wrong information. அப்ப அந்த பிழையான தகவல்ல எனக்கு பற்றும் இருக்கு. So let's say, for example, this represents wrong information. சொல்லுங்க, உதாரணத்துக்கு இது வந்து பிழையான தகவல் எனக்கு கொடுக்குது. Let's say this is something which is bad for me. எனக்கு தெரியும் இது வந்து எனக்கு கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும். It is hurting me, it is damaging me. இது வந்து எனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது. And we have been carrying it for 2500 years. ஆனா நான் 2500 வருடங்கள் என் கையிலேயே சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன். Baba says, child, sweet child. எங்களுக்கு பிள்ளைன்னு தெரிஞ்சாலும் நாங்க சுயமா நாங்க பிள்ளையான தகவல்ல வச்சு கொள்றதுல நாங்க பற்றா இருக்கிறோம். Until the realization comes, and realization leads to number 9, which is transformation. அப்ப 9வது விஷயம் மாற்றம். Transformation. So my whole way of thinking, my thinking system is now transformed. அதாவது நான் இப்ப சிந்திக்கிற விதமே மாற்றம் அடைஞ்சிட்டு. I see things from a jnani perspective. அப்ப இப்ப நான் ஒரு ஞானி இருந்து நான் வந்து ஒன்றை நான் சிந்திச்சு பார்க்கிறேன். Naturally, in any situation, gyan is then guiding my thoughts, my vision, my attitude. அப்ப ஞானம் தான் நான் பார்க்கிற விதம், என்னுடைய மனோபாவம், நான் செயல்படுறது எல்லாத்தையும் அடைய செய்யுது. And then step number 10. 10வது விஷயம். What is number 10? 10வது விஷயம் என்ன நினைக்கிறீங்க? Final stage. கடைசி விஷயம் என்ன நினைக்கிறீங்க? சாரி,
practical proofs of practical reasons. Mhm. Okay, you can say that. Step 10 is to become the embodiment. கடைசி இது வந்து நாங்க வந்து அதன் சொரூபமாகிறது. Swarupa. Is to become. In other words, to become. அந்த சொரூபமாகவே ஆகுவது. Is that point of knowledge is now you. இப்போ அந்த ஞான கருத்து வந்து அதுதான் நான். You have reached the final stage of Gyan. அப்ப நாங்க வந்து ஞானத்தின் அந்த கடைசி இடத்தை அடைஞ்சிட்டோம். And so that's what we saw in our dadis. அதான் நாங்க தாதிமார்கள்ல அத நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். After so many years of practice, they had become the embodiment. பல வருடங்களா அவங்க பயிற்சி செய்து இப்ப அவங்க அதோட சொரூபமா இருக்கிறாங்க. That's why we were so interested to observe them, to see how they are behaving, how they are talking. அதுதான் நாங்க வந்து அவங்க எப்படி நடந்து கொள்றாங்க, அவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்றது எங்களுக்கு பார்க்க பிடிச்சிருக்கு. So what is love? What is humility? What is understanding? Through practice, they become the embodiment of that. அப்ப எது அன்பு, எது பணிவு, இப்படியான நல்ல குணங்களை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அதோட சொரூபம் ஆக முடியும். And same applies to us. The more we practice with all the points of knowledge, okay. 2 days. அப்ப அடுத்த 2 நாள். So we stop there. Anything to announce? Announcement. Yes.